Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel. I know you've seen this video clip somewhere, maybe on Facebook, on TikTok, on YouTube, or wherever. And maybe you have taken that video clip lightly, or maybe how you looked at it. But Kakasungura, I have learned to look at things from a different perspective. I was trained in college to think critically beyond the normal thinking, seeing things from a third eye. A human being has 5 senses, so I applied the 6th sense when I look at things in Kenya. Now, I have been watching this video clip for some time, since morning, and I have sampled a few things I picked from the video clip. But maybe people are wondering, which video clip is Kakasungura talking about? I want us to take some 3 minutes. We watch the video clip. And do not watch that video clip as you watch other clips. Just conceptualize. Hey, Kizungu, why? Leo, inaingia kuingia. Conceptualize the contents in that video clip. Well, unawazaona tu ni vijana wanaongea, unawazaona tu ni walevi, but take your personal time and try to take in whatever they are saying. I am coming back after the 3 and some seconds minutes. Watoto wetu wanakaa nyumbani, wanakosa mpaka chakula. Wanakosa chakula, haki ya Mungu. Unapata pesa kidogo tu. Mafuta imepanda, chakula imepanda. Tutaiba Ruto, tutaiba Ruto, tutaiba Ruto, tutaiba. Tutaiba Ruto. Tutaiba kabisa. Si uongo. Tutaiba sasa, hatuna kazi, hatuna pesa. Tutaiba. Sisi wenyewe tunateseka huku chini bwana, hatuna kitu. Tunanyonga mpaka watu wa kamera, watu wanyonga hawa. Watupe pesa yetu. Watu wanyongi, lakini tunanyonga hata nyinyi. Hatuna kitu bwana. Na mnataka defense mnataka ni sisi. Tutanyonga hata nyinyi watu wa kamera. Nyinyi mko na pesa mnalipa ushuru. Wako na dawa wanalipwa. Umepanda, mpaka chumvi imepanda. Hapa tuende Nairobi mguu. Walai. Tuende mpaka Nairobi mguu. Tuende mpaka Nairobi mguu, haki ya Mungu ndio wajue tunateseka. Unaenda kutafuta kitambulisho hatusaidii. Kitambulisho nilipe 1000 nalipa. Unalipa kitambulisho 1000. Sasa hivi wewe unataka amaya citizen to pay for my citizenship. Makosa ni kazi gani? Mimi ni citizen, nilipe citizenship yangu. Kama nini inaongezwa? Hebu niambiaje, kwa biashara zote sisi bado tunaumia. Huyo Ruto asikie tunaumia. Tunaumia sisi kama maasira, tunaumia kabisa. hata si uongo mzee. Hata mama Melon inafaa angaliwe. Ulisema serikali ni ya nini? Ni ya maasira. Sasa hizi maasira wanakula nini? Hao wenye wana mpaka hatuna haki. Asala hatuna nyumba, unalala ndani ya usiku na polisi. Ukienda kwa duka pesa imeongezeka, kila kitu ndani ya gunia bado unashika. Hiyo ni mbaya. Ya papi. Inara kuja. Hiyo klipu umeona kama hawa watu ni walevi, ni watu wametafuna ile miti wanatafuna, ni watu wamelewa. But they are speaking, they are as much as you might look them as drunkards, they are expressing themselves in a way that a serious person can understand. These young people, as you can see from that clip, they are somewhere in the forest, somewhere hidden. Sijui wamekusanyana kutoka wapi.
you can see some reflectors, meaning some are bodaboda riders, right? Umeona watu wengine hata nywele hawajanyoa, definitely some are chokoras. Na umeona mmoja amevaa koti vizuri, well dressed, kumaanisha he is also somehow well off, but ni mtu anakunywa pombe. These people, when you look at them, they are all young. That age is between 18 to at most 35. So we can conclusively say they are the youth. Now, the way they are speaking, I am taking even 10 minutes to explain to you the meaning of this video clip. Wewe umeiona tu kama clip ya kawaida, but I want to tell you what it means. When you look at these guys, they speak with a lot of bitterness. They look frustrated, right? And when they talk, and when you look at them keenly, they are the true definition of hustlers. Hawa sasa ndio wale mahasala wa ukweli. Kama kuna hasala wanazungumziwa katika serikali ya Kenya Kwanza, ni hawa. Even from the look of things, ukiangalia vile wamevaa, the way they talk, the way they walk, the way they express themselves, they are the original hustlers. Hawa wengine, ni bandia mnaona hawa. Hawa ni photocopy. But these ones in this particular video, hawa sasa ndio wale mahasala wanafaa kuzungumziwa. So, these are original hustlers speaking, and they are in hundreds. Hawa vijana umeona hapo, the camera couldn't capture all of them. When you, even the voices, the background voices can indicate there are hundreds of them. Now, the question I'm asking, why did they hide themselves in the forest? Because the information they had was so sensitive and was targeting a very sensitive individual, so they couldn't comfortably release it in the public. So they resolved to release that information in the forest. Right? Now, what are their grievances? They are raising 6 powerful points from that video clip. Number 1, you can hear them say, tuko njaa. Na ukiwangalia ni kweli wako njaa. They are saying, we are hungry. Tuko njaa. Watoto wetu wako nyumbani. That statement means, kama watoto wako nyumbani, it means these guys is speaking here, they are unable to pay school fees. So watoto wako nyumbani, and schools are open. So when they say watoto wetu wako nyumbani, it definitely tells you hawajalipa school fees. That is why watoto wako nyumbani. That simply translates to education is expensive to them. They can't afford. That is the message. Now, wanasema mafuta imepanda. You can hear them saying, mafuta imepanda. Chakula imepanda. So, hata kama watoto wako nyumbani, there is no school fees, and additionally, hawana chakula nyumbani. Shida juu ya nyingine. Right? Now, umesikia wakisema, tutaiba. Yani, watoto wako nyumbani, kuna njaa, so Ruto tutaiba. This is not a joke, ladies and gentlemen. This is a serious clip. A clip where the real hustlers are expressing themselves in a very sober way, though frustrated. Tutaiba. They are in hundreds. So, hao vijana kama wako 200, assume kila mtu akuwe mwizi, and they're in a very small town like Nyamira. What will happen in that town?
Now, the second point they are raising, unasikia wakisema hakuna kazi. So as much as wameshindwa kulipa school fees, as much as wako njaa, as much as hawana chakula, they also don't have jobs. And when you look at them, ukweli hawana kazi. And they are saying there is no employment. Na Ruto amesema nimeunda kazi za mahustlers. But the real hustlers, they have never seen those jobs. Hao ndio wanasema hakuna kazi, there is no employment. This is not a joke. Na wanasema so tutaiba. Tutaiba. I am a communication expert. I take seriously sentiments. I don't take them lightly. Any information to me makes a lot of sense. Why? I am a communicator. So communication becomes complete when you understand statements. So these guys are fully communicating because you can comprehend whatever they are saying. Umesikia wakisema tutaiba na tutawaua nyinyi. So kwa sababu hawana chakula, hawana karo, hawana kazi, the only option remaining, they are going to steal and kill. That is where mnaona kuna ujambazi Kenya. News every day. Kuna msichana ameuliwa mahali fulani. Kuna mtu ameuliwa mahali fulani. Mlisikia hapa Kisii University, a GSU officer. Officer nimetoa wapi sasa? Mlisikia hapa Kisii University, a GSU officer robbing a university student at the gunpoint. Frustrations. A GSU officer robbing a student. And what is he robbing? Just a mobile phone. A GSU officer. We will steal and kill. That's what these young boys are saying. Point. Another point. Umesikia wakisema nyinyi watu wa kamera tutawaua nyinyi kwa sababu nyinyi mnalipwa na mko na pesa. Do you know what that statement means? These hustlers believe that those people earn salary have taken their money. The dynasty versus hustler conflict, which I told you here. Niliwaambia hii narrative Ruto anatembea nayo, hustler dynasty watakuja kuuana wao wenyewe. And I told you, these hustlers will turn against Ruto. You see, they are turning against Ruto. Na umesikia vile wanaongea. Hao watu wa kamera nyinyi, will kill you. Kwa nini? Nyinyi mko, wao ndio wanaongea, sio mimi. You heard them say, will kill you. Why? Nyinyi mko na pesa. So they believe hii pesa watu wa kamera wako nayo ni yetu. It belongs to us, and according to them, these people, these camera people, they are having their money illegally. So ndio tutawaua, tuchukue pesa yetu. We will kill you. So hustlers believe any person employed ni ameipa pesa yao na analipa mshahara. You get that narrative? Now, umesikia wakisema unga imepanda, chumvi imepanda. Unga imepanda. Kuna kakijana kanasema from the background, unga imepanda, chumvi imepanda. So in an economy whereby chumvi imepanda, my friend, you guys are dying. Chumvi, salt. Point number 4. Umesikia wakisema hakuna vitambulisho, no IDs. Na mwingine anauliza, kwa nini nilipe 1,000 mimi Mkenya kupewa ID? So they're asking a very valid point. Why should I pay 1,000 for my right? The Constitution says an ID card is a constitutional document, meaning a Kenyan is supposed to be identified through the ID free of charge. So they are asking, kwa nini nilipe 1,000 mimi Mkenya kupatiwa ID?
So these guys unasikia wakisema in this video, unasikia wakisema hata nyumba hatuna eh? Na Ruto anasema ninajengea hustlers, but the real hustlers are saying nyumba hatuna. I'm going to do that video in my next episode. I'm going to tell you how the housing project is a chain of cartels looting from innocent Kenyans. Mukidanganya kwamba housing project ni ya hustlers, you're missing a point. So stay tuned in my next episode. Umesikia wakisema hata hospitali ni pesa, meaning even their own health is at risk. They can't afford to be treated. Eh? Now, ladies and gentlemen, tell me, those are hustlers speaking. What do you expect? Hustlers wamesema watoto wako nyumbani, meaning hawana karo. On top of that, wako njaa. On top of that, hawana kazi. On top of that, hawana ID. On top of that, they can't afford kwenda kwa hospitali. On top of that, mafuta imepanda, unga imepanda, they can't afford. So the only thing they see close to them is to kill and steal. That is where Kenya is heading to. Listen, Kenyans. Do you know where Kenya is heading to? A country of robbery. That is how banditry begins. Nyinyi mukisikia Haiti, haikuanza, it started just like this. Vijana hawana kazi, regrouping to pour their frustration through stealing and killing. That is how banditry begins. And in 2 to 3 years to come, keep this video for future reference, my friend. Uhalifu unaenda kuongezeka Kenya maradufu. Unaenda kunyang'anywa vitu zako kwa kimabavu. Kwa nini? Frustrations. You see, mimi ningekuwa Ruto, this is a video I could have taken very seriously and act on it. But because people are clueless and they don't care, wait for the result. God bless you, ladies and gentlemen. See you in the next video. Asanteni sana.